esperando. Oye, es hora de cocinar. Porque quieren ver en mi nevera, porque quieren ver lo que tengo yo. Diablo. Que lo que es arepa time, para mí some arepas, but the vegan way, que tú sabes, ya ahora que soy vegano vamos a hacer arepas veganas, tú sabes. Diablo, se me está cayendo la boca. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tenemos nuestra harina, tú sabes, harina. Vamos a agregarle un chin de sazón, que es esto, ajo y hierba, todo eso. Y queso vegano, tú sabes. ¿Qué es lo que, mi gente? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el apoyo al canal. Esto y... sí. Miren, es queso vegano. O sea, ¿qué es lo que dice? Dairy free. Made with chickpea. Pero sabe a queso. Una vaina bacana, de verdad. Jay, ¿qué es lo que contigo? Yeah, you made it. That boy the Quan. Yeah, this is what I do, you know. I love it. So thank you for supporting. ¿Qué es lo que Ricardo? ¿Qué es lo que Will? Ya tú sabes, manito, todo bien. Todo bien por aquí. Ok, vamos a hacer arepas porque yo tengo hambre. He estado trabajando el día entero y es hora de comer, pero a mí no me gusta medir nada, tú sabes. Entonces, vamos a solamente agregar cosas hasta que, no sé, hasta que me sienta bien. Muy pequeña, muy pequeña. Yo creo que vamos a hacer 2 arepas entonces porque yo tengo mucha vaina. Thank you. ¿Qué es lo que, mi gente? What helped you comprehend Spanish? What helped me to comprehend Spanish was like just learning, like literally adding things step by step. And once I added things step by step, like, you know, a category of vocabulary, and then practicing that with a piece of grammar, and not moving on until I got that like 100%. And then, you know, because you have to kind of know what people are saying before you know what people are saying. You know, you have to know how to do things the right way. So that really helped me to understand the format of Spanish, and then listening to songs, writing my own songs, writing my own poems, y cosas así. Eso me ayudó muchísimo con la comprensión. Y cuando empezó a hablar la gente, when people started to talk to me, you know, it was like very easy to understand, you know, because I already understood how to format my sentences and things like that. So, you know, you have to kind of know how to, like, the Spanish format. A lot of it's like English, but a lot of times it's not like English, tú sabes. Así que, yeah, that helped me to comprehend Spanish. Alofoque Radio. Oye, un día quiero salir en ese show de Alofoque. Así que sí, you guys should tag him. Tell him I want to be on the show. Alofoque Radio Show en República Dominicana. One day I want to be on there. Macarones, dime, ¿qué es lo que contigo? Tiffany, ¿cómo tú estás? Uraya, dímelo, ¿qué es lo que? Just passing by. I like your name because it sounds like you're literally just passing by this live, even though that's like your actual name. So you're not just passing by here, pero sí, una vaina bien. Ok, estamos haciendo arepas, como dice el título del live, mi gente. Pero son arepas veganas, porque yo no, o sea, tengo como 28 días de vegano, siendo vegano. Entonces estoy preparando la masa y todo eso. Es muy sencillo hacer arepas, pero yo estoy haciendo como arepa burgers. O sea, pero no es con carne. Mis burgers son de coliflor, tú sabes. Thank you.
Taylor, ¿qué es lo que? ¿Cómo están ustedes? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Any questions? Anyone? Feel free to ask questions. I'm just cooking, but I was like, let me hop on the YouTube live real quick. Tú sabes. ¿Cómo están ustedes esta noche? ¿No, no van a salir esta noche? No sé cómo es en los otros estados. Órale, it's like okay. Like, it's kind of like okay. Like it's said in agreement with something. So like, yo, carnal, voy para tu casa. Órale, like it's like okay, you know. It could be like cool as well, but it's typically only used in Mexican Spanish, you know. But that's órale. Like how I use dale, I would say Mexicans use órale. I say dale to everything. Dale means like let's go. It means like cool, like let's get it, you know, stuff like that. That would be órale para los mexicanos. Ahora tenemos la masa seca, pero vamos a agregarle agua para hacer nuestra arepa. Oye, ahora que soy profesional, no miro nada, solamente utilizo los ojos para ver qué es lo que estoy haciendo y ya. Ok, what questions you're asking? Si yo soy vegetariano, mi cumpleaños fue el 13 de enero y decidí ser vegano por 40 días porque yo estoy haciendo un ayuno a Dios y eso es lo que estoy haciendo, así que no sé. De hecho me está gustando ser vegano y puede ser un estilo de vida después de eso, no sé, no estoy seguro. How do you decide which Spanish accent you like to learn? Which one sounds good to you? If an accent sounds good to you, learn that one. Very simple. That's what I did. I didn't live around Dominicans at all when I learned Dominican Spanish. As a matter of fact, I wasn't living around any Spanish speakers when I learned Dominican Spanish, but I was already speaking Spanish, and I heard it, and I liked it, so I chose it. So you can do it that way, you know, whichever one you like the most. Or let's say you want to kind of understand people that live by you. If you live in a community full of Spanish speakers from a certain area, then that can influence you too. So if you want to speak with them and kind of understand them and their slang and how they talk and all that, then choose that one. But for me, yeah, it comes down to what do I personally like. You know, sometimes when I'm joking around, I might use the Paisa accent from Colombia because I like it. It's funny to me. Or I may use the Argentine accent, but my default accent is a Dominican accent because I like it. Or I'll say Caribbean, but it's mostly Dominican. So yeah. Yo estoy haciendo una arepa. Wait, hold on. I just saw a question, but let me answer the other ones first. Yo, ustedes me hacen reír a veces. Un sancocho vegano. Yo no estoy seguro, honestamente no estoy seguro. Estaba pensando el otro día, me imagino que sí se puede hacer, pero no vas a saber igual, porque tú sabes que la carne tiene su sabor, el pollo tiene su sabor, el puerco. O sea, yo hago sancocho sin puerco, y cuando fui a Colombia, me encantó el sancocho de carne o de res. Me gustó pila, pero no sé cómo se hace. Empecé a aprender español el año pasado y lo hablo solamente en mi trabajo para aquí. Tú sabes, pero Orlando es un buen lugar para aprender español. Yo voy para allá. Cuando mi amiga venga a Orlando para Disney World, yo creo que voy a subir a Orlando. Pues sí, ella pasa por allá. No sé si eso ya está concreto o qué es lo que está pasando con eso, pero sí. Ok, I don't know. Se me siguen yendo los comentarios y yo quiero que los comentarios se queden porque yo estoy cocinando. No quiero tener el dedo en la pantalla, pero ¿cómo se dice coat en español? Abrigo. No es por la cuaresma. O sea, yo hago mis ayunos
de vez en cuando para acercarme más a Dios. Tú sabes, a veces hay que negar las cosas de la carne para acercarte más a Dios, al Señor. Y si tú quieres algo de Él o si tú quieres como una confirmación, algo así, hay que ayunar. Eso es lo que dice la Biblia, que la gente debe ayunar y no hay muchas personas ayunando por esos motivos. La gente ayuna porque quieren como bajar de peso y esto y lo otro. O sí, por la cuaresma y cosas así, pero tú tienes que, o sea, yo creo que la gente debe hacerlo como de vez en cuando, o cuando Dios lo diga, o cuando quieren acercarse más a Dios, porque hay que rechazar las cosas de la carne, tú sabes. Y eso te ayuda a tener una mente más clara. Are you scared of your learning gains by being vegan? Wait, what? Eso no entiendo, mi loco. ¿Qué es lo que tú quieres decir con esa pregunta? Yo no entiendo lo que tú quieres decir. Oh, ¿saben qué? Lo estoy calentando la sartén. Ok, yo tengo la masa, casi talita la masa de mi arepa. Pero yo creo que voy a hacer 2 arepas porque tengo mucha masa aquí. Ok, ¿qué es lo que me están diciendo? Yo, el acento argentino, ¿qué tú quieres que yo diga? Es muy difícil como hacerlo sin pensarlo, ¿no? Ni siquiera estaba pensándolo. Tengo que como sentirlo en el alma, tú sabes. Solamente puedo decir en este momento, ¿qué hacer, boludo? Esto es lo que está pasando. Yo no sé si eso ni siquiera salió bien. No, ni siquiera salió bien porque yo no estoy preparado. Tengo que pensarlo, como ajustar mi mente a todo eso, de los acentos, la característica y todo eso. Yo conozco las características, pero es que no me sale tan natural, tú sabes, como mi acento natural, que es este. Yo, ustedes me hacen reír. ¿Cuál es tu platito preferido de Latinoamérica? Mi platito preferido de Latinoamérica sería... Ay, mi madre. ¿Cuál es mi plato preferido? Vamos a hacer una arepa o 2. Vamos a hacer una, porque si no me gusta el tamaño de eso. Diablo. Ok, yo voy a decir el mofongo, porque a mí me encanta el mofongo. El mofongo me encanta, el mangú me encanta, pero como yo no como salami, solamente puedo comer mangú con salchicha de pavo, salchicha de carne, algo así, em, y con queso frito. Oh, bolón. Bolón también es una comida que me encanta. Es como una mezcla entre el mangú y el mofongo, y se hace en Ecuador. Cuando pasaba tiempo en Ecuador, siempre pedía bolón, porque bolón es demasiado rico, me encanta el bolón. Que si soy vegano, sí, por un tiempo yo soy vegano. Yo estoy cocinando, yo estoy preparándome una arepa, como dice el título. Nacho, papi, ¿qué tú quieres que yo diga? Estamos aquí cocinando a la cocina en este momento. Pero ¿por qué tú quieres que hable como boricua? Es un poco diferente hablar así porque cambia mi voz. Tengo una voz diferente. Pero me gusta más mi voz natural. ¿Para quién? ¿Para quién preguntó qué significa? Es una expresión mexicana informal. Sí, ok, tú estás contestándole, está bien. Sí, tú sabes. Sí, perdón, debería haberte dicho una frase. ¿Qué? ¿Qué? Ah, Langston, dímelo. ¿Cómo tú estás, manito? Mira, yo no tengo límite ni loco, tú sabes. Aquí metemos mano con todo. Este, do you want your Spanish skills before going out? If so, how? Wait, hold on.
¿Qué tipo de arepa está preparando? Una arepa vegana. Una arepa de queso vegano y con como una hamburguesa, pero no es hamburguesa porque no tiene jamón, pero una hamburguesa de coliflor que tengo que calentar en el horno. Y gracias por preguntarme eso porque se me olvidó calentar el horno. Déjame hacer esto muy rápido. Pero no, I don't prepare my Spanish before I go out. I don't warm up before I go out because I speak Spanish. Like right now, to me, Spanish is like a native language to me, you know. So I don't have to think about it before I speak it like that. Um, However, if you're still learning, you can prepare. You can. That's possible. What you're gonna want to do there is, like let's say you're focusing on a certain aspect, you know, brush up on that and prepare to talk a lot about that with a lot of different people that night. Eso es lo que tú puedes hacer. ¿Qué es lo que dicen? Sí, sí, sí. Yo comí el mofongo de Puerto Rico y también el de la República Dominicana y me encantaron los dos. El mofongo es, o sea, pero el mofongo de pollo. Aquí en Miami tenemos un lugar llamado El Otro Tiesto. Y ese lugar es como una fusión entre la comida japonesa y la comida dominicana. Así que tienen sushi, pero de forma dominicana. El mío favorito es el pillo pillo, que viene con, o sea, en forma de sushi, queso frito, pollo, maduro y ya. Y con un poco, oh sí, 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 ya dije pollo, está bien. Eso es lo que tiene ahí en Otro Tiesto, así que me gusta ese lugar. Pero lo que más me encanta de ahí es el mofongo. Le ponen una salsita bien rica, una salsita bien rica. ¿Qué más le ponen? Sí, pollo. Y yo creo que hay algo adentro que a mí me encanta también, pero no me acuerdo. Tengo que serlo maduro. ¿Cómo así? ¿Cómo que tengo que ser maduro? O tú quieres decir que tengo que hacer los maduros. A mí no me gustan los maduros. Me gustan los plátanos verdes. Porque no me gustan los plátanos dulces, tú sabes. El guineo, la banana sí, me gusta así, dulce, pero mi plátano no me gusta para nada de esa forma. Y ya empezó el show, ya estamos cocinando, oye. Can I do a Jamaican accent in Spanish? No sé cómo se hace, honestamente, pero si tú quieres oír un acento jamaiquino en español, escucha algo de los panameños, me imagino que así habla. Pero yo puedo imitar un acento jamaiquino de vez en cuando en inglés, pero no me sale tan bien. Hey, thank you, man. You made me able to talk to a native and understand a lot. Ya tú sabes, that's what we're here for. That's what Bilingue Blogs is here for, to help you and to inspire you, to teach you. So, hey, estamos aquí metiendo mano. I'm so glad that you're able to do that. Keep going above and beyond. Tú sabes. Do you think it's easier for you to speak English or Spanish right now? Neither. They're both the same to me at this point. What is the biggest challenge for you during your Spanish learning journey? Those times where I was living in a place where there were like 0.005 Spanish speakers. So actually, for you guys that don't know how I started Bilingue Blogs, that's exactly how I started Bilingue Blogs. There was nobody to speak to in Spanish where I was living for like 3 years. And I was like, man, I want to speak Spanish. I'm dying out here not being able to speak Spanish. So I would have to go to like the Mexican restaurant and get some arroz con pollo and speak to them like all day. And I was like, I mean, they got lives, I can't really interrupt their work like that. So I'll do that every once in a while. But I started Bilingue Blogs as just a blog, like online, like a blog site, so I can write Spanish articles and translate them to English. Because at that point, I wanted to become a translator / interpreter. So I was just, bettering those skills. And I was like, you know what? Why don't I do some videos? Because I used to have like a music YouTube channel, and that grew pretty well too.
but nothing like this here. I think this is my real calling. Like music is just like a hobby, and I release music every once in a while, but this is like my real calling, you know. So I started making videos, and like the first video that I posted on this channel like did really well, and then people started asking me to teach, and I'm like, you know what, that's a good idea, because I don't teach like a school teacher. I teach you to learn the way that I learned, which was by experience, and I teach you to be able to speak the Spanish that you will hear outside, like not just the Spanish that's from a textbook, you know? So, I'm sorry, what was the question? I went on a whole tangent from your question. So yeah, the point was, oh yeah, I was giving you guys backstory of Bilingualism. But anyways, the point was, my hardest part during my Spanish learning journey was living in places where there were no Spanish speakers to practice with. So I tell you guys all the time that I learned by myself. But that does not mean that I did not have a community of people to speak to at any given point. When I was alone, I would get on speaky.com. Nowadays, you guys have HelloTalk and Tandem and all those kind of language exchange sites. Back in the day, I just had speaky.com. I think back in the day it was called iSpeaky, but now it's just called Speaky. And I would find people to speak to. I would help them learn English, and they would help me like not even learn Spanish. Because at that point, I already knew Spanish, but I would just speak. I didn't have anybody to speak to, so I would just speak to them in Spanish, and that's what it was. So that was the hardest part, because if you don't use it, you lose it. And I'm like, I'm not gonna lose this beautiful language that I worked so hard to get, Los dominicanos 1 and 2 are on pantalla in case you didn't see the answer when you were making the Argentino mofongo towards the end. Re-answering your question. Wait, who asked that? I don't know who asked that. But yeah, I watched that movie the other day. I love Los Dominicanos, and I've been watching it on YouTube for 2 or 3 years, and it's horrible quality. So I finally saw great quality on pantalla, and I loved it. I just love that movie. It's so funny. But I like the first one better than the second one. ¿Qué es lo que G Feels? ¿Cómo tú estás? Me encanta ese acento dominicano, pero tengo que practicar mucho. Tú puedes practicar, tú sabes. Lo único que tú tienes que hacer es imitar a la gente. Si tú quieres como bajarle la velocidad a un video, a un audio dominicano, tú puedes hacer eso y imitar lo que está diciendo la gente. Eso es lo que hice yo. Me tomo como 4 meses para hacerlo, pero yo lo hice y ahora yo hablo full así, ¿tú me entiendes? Oh, I'm sorry. Somebody asked me about Venezuelan food. I don't know. Oh, tequeños. Tequeños are delicious. A mí me encantan los tequeños. Hey, what's up with the Cuban accent? It sounds too cool. Yo, el acento cubano para mí es muy difícil entender. O sea, me cuesta entenderlo a veces. Casi quemé la vaina, diablo. Déjame bajar eso, un chin, tú sabes. Sí, el acento cubano. So yeah, the Cuban accent, it's for me, the one from Havana is kind of hard to understand. Obviously, you guys know that I had an ex who was from Cuba, and her Spanish was more like mine, because she wasn't from La Habana. But those that are from La Habana, they're gonna talk a certain way, where it's la mandíbula está rota y va a sonar diferente. Pero sí, tienen su flow. I'm not saying it's a bad thing, it's just different, tú sabes. No. ¿Qué estilo de arepa? La venezolana. Una arepa venezolana. Yo he probado la arepa colombiana de mi tío de Colombia y honestamente no me gustó. No me gustó para nada. Pero la venezolana siempre me encanta. Una vaina bien. Una vaina rica, riquísima. Encima creo que en toda mi vida acá en Argentina escuché más del acento jamaiquino en inglés que en español. ¿En serio? En Argentina, ¿qué es lo que hace la gente por allí? ¿Está trabajando? Ustedes rompiéndose la cabeza por aprender el español y aquí uno siendo latino, tercermundista que ni los colores se sabe en inglés. Saludos. Yo, eso me hizo reír. Oye, pero tú puedes aprender inglés. Hay muchas personas que dicen que aprenden inglés con mis videos y yo no entiendo cómo. O sea, yo sé cómo, porque yo hice lo mismo con el español, pero me suena muy raro cuando me dicen eso. The best way to learn Spanish through music.
Choose music that you can understand. Like when I first started out, I didn't start out with like the crazy like dembow or reggaeton. Like, or I did start out with reggaeton, but it wasn't like something I couldn't comprehend. You know, for example, Rakimi Kenway, like stuff like that. You know, it wasn't like so much crazy slang like Daddy Yankee and Nicky Jam were making back in the day. With like whatever, agarra like que va sin yoki. Like what the heck is a yoki? I don't know what it is now, obviously. But yeah, start with stuff you can understand. So back in the day when I was first learning with music, I would learn with bachata. I would learn with like, you know, the lovey-dovey type of reggaeton. And then I would learn with, I used to love baladas, you know, like Sin Bandera, Camila, not Camilo, Camila. Ustedes no lo conocen, o sea, es un grupo. Ustedes no conocen el grupo porque ustedes son viejos, o son jóvenes. Yo soy un viejo de 30 años. Pero sí, la música de Camila, Rake todavía está haciendo música, es una banda muy heavy. Pero en el pasado, Rake era un grupo de como rock, tú sabes. Hoy en día es más como pop, reggaetón, todo eso. Pero en aquel entonces, el rock de Rake. Ok. Es que aprender ese tipo de cosas, como los colores, es difícil. No, los colores son fáciles de aprender. Oye, yo te voy a dar una luz. Si tú dices que algo es difícil, algo va a ser difícil para ti. Pero si tú te dices que no es difícil, pues tú tienes mejor oportunidad de hacer lo que tú quieres hacer, de lograr lo que tú quieres lograr. Así que todo tiene que ver con tu mentalidad. Tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Porque no puedes pensar así que algo es difícil, porque va a ser difícil. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué es lo que hay? 360 BB. Dímelo. Oye, eres tú. Yo hablé contigo el otro día. ¿Qué es lo que hay, Wendell? ¿Cómo tú estás? How do you speak Spanish so fast? Is it because you speak English so fast? Precisely. That is why I learned Spanish in the first place. People think that, you know, maybe I learned Spanish because of a girl or because this or that. No, I learned Spanish for two reasons. Number one, I love how Spanish sounds. Number two, I speak English really fast, and I've spoken fast my whole life. And every time that I was like at home, I always had to repeat myself, and I got so annoyed with it. I got so bothered by it, and I would always hear Spanish speakers like speaking like at 100 words per second, and they always understood each other. So I'm like, yo, if they can understand each other so fast, then I'm gonna understand. I can do it too. And that's when I decided to learn Spanish for real. Like when I was 12, because I was so tired of everybody telling me to repeat myself. Like they really couldn't understand me. And it's like, yo, I don't know how to talk slow. Like if I talk slow, I gotta really think. I have to think. Like right now, I think I'm talking slow, but there's like a ticker in my head saying that I'm going way too slow right now. You know? No me gusta. Entonces, obviamente, tenía que entrenar la boca. I had to train my mouth to get used to the Spanish sounds, but that wasn't hard because I had music. Don't worry, I'm not burning it. No la voy a quemar. Is it possible for you to do a live chat in order for us to get regular input? It helps with pronunciation, training the ears for language and listening. I'm thinking about doing that. Okay, so here's the plan. No, I'm not gonna tell you my plan. I'm not telling you my plan. Y'all will find out when it happens. But yes, it's possible. It's just a certain way it's gonna be possible. I'm not gonna tell y'all how it's possible because I can't be revealing plans because I want to be more of a doer than a talker, right? So I've been revealing a lot of plans to you guys. A lot of those things have come into fruition, but I don't want to become one of those people that just like talks and you be like, when is this happening? When is this happening? I'm like, soon. Nah, y'all just gonna see the progress when it happens. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que va a pasar. I don't want to sound like harsh, pero eso es lo que voy a hacer. Tienes que ver la carne que tengo yo. Esta es la carne que tengo yo. Esta es carne vegana. Se llama grillers crumbles, pero son veggie grillers crumbles. So, no es carne, pero parece carne. Yo hago taco con esta carne. Y esta es la hamburguesa que voy a comer esta noche. Cauliflower veggie burgers de Publix.
Hey, esta vaina a mí me encanta. A mí me encanta. Pero, yeah, it will be possible, you know, to talk, to do lives like this. And I think within, diablo, ¿por qué no se cierra la vaina? ¿Por qué no se cierra la puerta? Ah, ahora ya resolví el problema. Sí, eso viene muy pronto. I'm from the south side, I talk smooth and slow. Yeah, you know, South people, my family, have a lot of family in Mississippi, in Holly Springs, in Chudahoma. And then I got family in Memphis, Tennessee, and they talk a lot slower than I do. But my family's from Chicago, like all of us are from Chicago. So it's like, yo, ¿por qué tú no me entiendes? Oye, no nacimos en el mismo lugar. ¿Por qué tú no me entiendes cuando yo hablo inglés? Especially my grandma. My grandma, I would leave her voicemail and she would be like, I don't know what you said on your voicemail. Oh, yeah. Okay. I just met a Chilean yesterday at work, and I got to try to use some of my Spanish. It was pretty fun. Yo, I want to do a video reacting to Chilean Spanish. Everybody says it's really fast, and they cut their words, and I'm like, sounds like Dominican Spanish. Sounds like a good challenge. So I want to hear how they speak. I've never actually heard. Well, okay, I'm lying. I went to Santiago de Chile. I went to Santiago de Chile last year, and it was very easy to understand how they spoke. Like I didn't have any problem there, but I'm like, maybe it's because of the capital, and they're more like super proper with the way they speak. You know how places are that have like a lot of money, they're super proper, and people act bougie and stuff. So I'm guessing that's what happened because I had zero problem understanding the Chileans. And I actually tried to shoot a video there. That's the thing too. I tried to shoot a video in Chile, asking people to tell me like, some Chilean slang, stuff like that. And everybody that I tried to interview was not from Chile. They were from like Venezuela. There were some Haitians there. There were some people from I think from Colombia as well. Like it was just such a mixture of people. I actually met the owner of Men's Fitness? Men's Fitness magazine. I met the owner. We're actually friends on Instagram now. It's so cool. When something like that happens. But anyways, yeah, I met the owner of Men's Fitness magazine in Chile. He was shooting a movie and he was struggling with his Spanish. So of course, my Spanish senses were tingling. My Spidey senses were tingling. So I had to go over there and be like, yo, ¿tú quieres que te ayude? Oh, esto es lo que tú quieres. I mean, not, I talked to him in English, of course, but I was helping him out in Spanish. I love that kind of stuff. And look, I made a whole new connection. Like, that's really cool. I think that would be the most terrifying Spanish person to learn from. It's a Dominican Chilean. What? Can't look at my name. Did you ever check out the show? Oh, I did not. Ciudad Nueva. I sure did not. La venezolana es buenísima, reina pepillada de mi favorita. ¿Qué es reina pepillada? ¿Qué es eso? No, acá en el hemisferio sur estamos de vacaciones de invierno. Oh, ¿en serio? Una vaina bien entonces. Hago el intento por aprender inglés con tu canal más por la pronunciación. Ok, sí, eso. Ok, está bien. Pero di que, ok, you guys have to resolve this for me. When I speak English, do I have an accent? Porque muchas personas me dicen que tengo acento cuando hablo inglés. Y es por eso que piensan que soy de otro país, algo así. Pero I don't hear an accent when I speak English. So it's like, do I have an accent when I speak English? Be honest. Yo quiero saber. Oye, Push Start, dímelo. Triple G Productions, trying to learn Puerto Rican Spanish, currently watching you're watching the Nicky Jam show? Yo, Nicky Jam, I was listening to his song Ojos Rojos today, right before I started cooking. And I like he's one of my favorites. He's like, I would say top three music artists. Nicky Jam is up there just because his flow is diferente. Y él canta de verdad. Él canta de verdad. Eso me encanta. But yeah, any Puerto Rican content is good to learn Puerto Rican Spanish. Some of them are going to have more slang than others. So if you want to speak, in a slang manner, then, learn from that show. If you want to speak from a more neutral manner, then you can learn from other things. Chente, Molusco, they have moderate slang, but they still speak regular Spanish for the most part, with a little bit of slang in there. But they have the heavy Puerto Rican accent that you can learn from if you want to imitate that.
Alisa de Ore, dime, ¿qué es lo que contigo? ¿Cómo tú estás? Feliz viernes. Man Crush Friday. I don't even know what that means, but thank you. ¿Qué es lo que? Sí, supongo que tienes razón, pero es que con alguna clase de palabras es re difícil memorizarse todas. Ponle... Oh, ponerle que quieres aprenderte los nombres de todos los mamíferos. Oh, yeah, sí, sí, sí. Yeah, eso sí, ajá. Oye, Luke, dime, ¿qué es lo que contigo? Carne vegana, sí, es carne vegana. O sea, es, es, no es carne de verdad, pero tú sabes que la gente, como uno ve algo, eso cambia la perspectiva. O sea, cuando yo probé esa comida vegana, yo estaba como, no sé, yo tenía miedo, honestamente. Yo les voy a ser honesto, yo tenía miedo porque um, no sabía qué esperar, pero sabe a carne, pero no es carne. Una vaina interesante. Yo sé que es interesante, pero así es, así es. Muy bien. Ya está lista. Acá sí quita la ropa. Vamos a calentar de nuevo. Sí. I can't speak Spanish yet, but I can sing Despacito El Perdón by Nicky Jam, Enrique, Mia, by Bad Bunny. That's a good start. Así es como empecé yo. That's exactly how I started. That's exactly how I started, was just singing along to the song. So even if I was saying like the wrong words, like if I didn't know how to connect the words 100%, it helped me to develop the accent, and I think that's why it's so easy for me to speak how I speak now with like a native sounding accent, singing along to those songs. Angela, dime qué es lo que, de qué parte de Mississippi eres tú? Listen to more songs and try to learn the lyrics triple. The lyrics triple, what's that mean? ¿Qué tú quieres decir con eso? Hay mucha jerga en Chile. Sí, me imagino. Yo sé que todo país tiene su jerga, pero es que yo no experimenté eso porque yo no hablé con chileno. Tienes que escuchar a los flaites. ¿Qué? Los flaites. Bacán, bacán. ¿No? Oye, ¿qué es bacano? ¿Qué es bacano? Loraya, ¿qué tú dices? No entiendo, ustedes me están confundiendo. De hecho, si busca chileno hablando y no se le entiende nada, o flight que hablando rápido, te van a salir miles de videos. Oye, oye, voy a reaccionar entonces. Voy a tener que reaccionar al acento chileno porque yo quiero experimentarlo. Okay, so Langston says, yes, I have a Spanish speaking accent. Creo que tienes un acento, pero obviamente para vos suena natural. Okay, so I guess I have some kind of a accent. Thank you guys for your honesty. I really just wanted to know that because yeah, people tell me all the time, and I'm like, I don't hear it. Like my really good friend, she's always like, yo, you sound so like Latino. I'm like, I don't. Only thing that I notice is my L's. Like when I say like, I know that a lot of Americans don't say like I say it. With the L's kind of like positioned differently. But that's the only thing that I really hear. I know that some of my sayings before were kind of influenced. Like for example, in English, I was ask my aunt. They used to make fun of me for this all the time. I would say, "Oh, you go to the store, no?" Like I would add the no at the end because in Spanish, eso es lo que hacemos. Do you have a favorite movie or show in Spanish? Claro que sí. Tengo un show favorito que a mí me encanta, o sea, me encanta pila. El Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Yo estaba viéndolo el otro día. Me encantan los episodios, especialmente el de Sansón, cuando él dice como... ah, pero todo lo demás se fue verdad. Pero todo lo demás se fue verdad. Es un show que a mí me encanta. Y el otro día estaba viendo un show dominicano en pantalla llamado como Lío en la Casa, o hay un Lío en la Casa, o Familia de Lío. I don't know, algo así, que es un programa familiar. Y no sé si me gusta, no sé si no me gusta. Me toca ver más episodios para determinar, para tomar una decisión, pero sí, estoy viendo ese show. Boca de Piano es un show. Sí,
someone from the UK would say I have an accent. That's, yeah, of course, of course. But I mean, like, did I have a Spanish speaking accent? Yeah. Okay. Lady Leonis, thanks for your opinion too. I think that I guess it's 60. I have an accent. Okay, I have an accent in English. But you know the funny part? Before I even learned Spanish, I was speaking the same way. I think it was due to the influence of friends, people that I hung around. Like I played soccer since I was like 8 years old. So I think that really influenced it, being around a lot of Mexicans and stuff back in the day. And then now it's like speaking so much Spanish, it's inevitable. It's inevitable. But hey, I don't care about having an accent in English, as long as I don't sound like a non-native in Spanish, because Spanish is like my number one language. It's like the language that I care the most about, so I really care less. Even when I speak Portuguese, I cannot get over the pronunciation for Spanish. Not that I can't. If I try really hard, I can do it. I know that because I don't limit myself. But it does, for now, it requires some thought. I gotta say it slowly, and it's just like so interesting. Thank you, Erica, por decir eso. You don't have an accent. You have great diction. D. Will. I think you're the minority here. You and C. Maloney. You guys are the minority because everybody else is saying, tú tienes acento. What's the most common phrases in Spanish? In what context? There's so many common phrases. You can't say the most common phrase. In what context are we talking about? In what situation? En el español dominicano, dique. Tú eres vegano, J Crypto, hey, eso es una vaina bien. Estoy feliz que estás haciendo bien con su propio negocio. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, Sharon. ¿Cómo están tus estudiantes? Dime. Y si Dios me ha bendecido de verdad, porque ya no tengo jefe, yo puedo hacer lo que... No lo que me dé la gana, pero es que me siento un paz que antes yo no sentía. Tú sabes, ok, cuando era tripulante, siempre hacía vuelos de noche y odiaba esos vuelos de noche. Y no sabía que odiaba el trabajo hasta ahora, porque ahora me encuentro trabajando hasta las 5 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, y después me duermo, me levanto a las 11 de la tarde o de la mañana, se puede decir. Y me siento bien y no hay problema con eso. Así que me di cuenta de que no me gustaba tanto el trabajo como pensaba antes. Porque, no sé, el problema no es trabajar de noche, el problema es trabajar por otra persona y no hacer lo que me apasionaba. Esto me apasiona, esto de enseñar español, de hacer videos de YouTube, y me gusta como ayudar a la gente a alcanzar sus metas. Y eso es lo que estoy haciendo, es mi trabajo, así que, o sea, no hay mejor opción. Jaime, no me mudo para RD. I'm not going to RD at this moment. I'm not going at this moment, and I'm okay with that, but I will be visiting. I will be visiting Santiago. I had a full paid trip to Puerto Plata, but I turned it down because it was not the right time for me to go. And that's the hardest thing too about working for yourself. You have to have discipline. Mi amigo, que es youtuber, Charlie Boy TV, él me invitó a Puerto Plata. Me dijo, una semana entera, yo pago todo, tú solamente tienes que pasar por acá. Y yo dije, yo te aviso mañana. Y yo no lo avisé. No lo avisé porque no quería hablarle, porque no quería que él me convenciera, porque yo soy débil en esa área. O sea, ustedes saben que a mí me encanta la República Dominicana, pero yo le dije, oye, no voy a poder hacerlo, mi loco, porque tú sabes, tengo que centrarme en lo que estoy haciendo. En aquel entonces yo estaba iniciando todo esto con mis lecciones y quería como encontrar mi ritmo y todo eso, así que eso es lo que decidí. Pero yo puedo ir cuando me dé la gana, yo puedo ir porque, su nombre es triple, está bien. Sí, porque yo puedo trabajar desde cualquier parte del mundo. What's the difference between enfriando y, wait,
Esto es enfriando y eso se está enfriando. Esto es enfriando. I wouldn't say esto es enfriando. It sounds weird to me. Esto se está enfriando because it's like getting frozen. So when you add, I guess maybe like English or Spanish. Okay, so yeah, esto se está enfriando because when you add se to like a verb, most of the times it means get. So getting. For example, enojar means to be wait, no, what's enojar? It's not to be angry. I know enojar is like to get upset, right? Enojado is just upset. So yeah, I guess enojado would be more like to be upset. But if you want to say to get upset, then you're gonna put enojarse. So when you add se to a verb, it means get most of the time. So esto se está enojando. This is, I'm sorry, esto se está enfriando. This is getting cold. Claro que sí, yo quiero conocer El Salvador. Quiero conocerlo, quiero pasar por toda Centroamérica. Un día va a pasar, yo lo sé. Oh, ni siquiera he preparado la comida. Ok, vamos a apagar esto. Apagar esto. Ustedes van a ver cómo yo hago mi comida. Ok. Un momento, mi gente. Yo sé que les estoy hablando, pero tienen que darme un momento para prepararlo todo. Muy bien. Ok, van a ver todos los secretos que tengo en cuanto a mi forma de hacer una arepa. Tengo mis espinacas, tengo un pesto casero que yo hice, que es un pesto vegano, que a mí me encanta. Y vamos a activo. ¿Is this ready? Eso está bien, ok. Sí, está bien, ok, está bien. Muy bien. Entonces, no se necesita, está bien. Está toasty. Primero vamos a echarle el pesto vegano. O sea, pero yo puse demasiada agua en el pesto, pero está todo bien porque todavía sabe bien. Está rico el pesto. Ok, entonces tenemos el pesto. Segundo, vamos a agregarle un chin de espinacas. Solamente un chin, porque no quiero demasiado. Ok, un chin de espinacas. Tú sabes. ¿Ustedes ya comieron? Perfecto, ahí mismo. Y ahora vamos a agregarle nuestro queso, pero es queso vegano, dairy free, sin leche. Y ahora la hamburguesa, que no es hamburguesa, que es coliflor. Y así como yo preparo mi arepa. Estamos activos. Y eso significa que es hora de comer. Que voy a tener que dejar de hablarles. Así que voy a contestar unas preguntas más y después como. Saniel, dímelo. ¿De qué parte de Cuba? Los chilenos dicen bacán, bacán. Como, oh, que eso no sabía. Una vaina bien. Of course, I sound like I'm from the Midwest. I'm from the Midwest y eso me gusta. Pero ya no quiero mudarme para allá.
un bacano en el idioma dominicano. Gracias, Anderson, tú sabes. Es como que cambiaste el... Sí, 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 I did. Eso es lo que pasó. Si yo cambié mi L, es una posición diferente que los que hablan inglés. Yeah, people tell me I have an accent too. I don't hear it, but I think it's because most of my free time is in Spanish and other time is... Yeah, tú sabes, sí, Lexington, tú eres como yo entonces, tú eres como yo, de lo mío. No creo que tengas acento cuando hablas inglés. Tú eres como la tercera persona en decirme eso. Do I dream in Spanish? No, I only have like 2 dreams. Solamente he soñado como 2 veces. No, no he visto La Casa de Papel porque a mí no me gusta ver los programas que ve todo el mundo. No, no es para mí. Ni siquiera he visto Squid Games. No. Yo soy como una persona que toma mis propias decisiones. Así que si la gente dice que es una vaina bien, ok, bien por ti, tú sabes. Is it okay? Is it okay? What happens in the brain is that 2 languages fuse no matter which language you use. You're totally bilingual now. That happens to all of us. The brain chooses. Yeah, pretty much. Básicamente. Code switching does happen sometimes. Thank you, Lionel. Thank you so much por el apoyo. Chelsea. ¿Qué? What? Who's Chelsea? Where's Chelsea? ¿Qué tú estás hablando? Clinton Pitre, dime qué es lo que contigo. Thank you por el apoyo. I do most of my life in other languages besides English. English is disgusting to me. Yo, you're funny because I felt that way for a long time, but I learned to stop hating English. Here's why. Even though even though I don't like it as much as I love Spanish, English has opened up so many doors for me, just like Spanish has opened up so many doors for me. If I was bilingual in, I don't know, some other language in Spanish, it probably wouldn't be as influential. Not saying that you can't be influential, like, in other languages, but everybody knows English is the language of business. Spanish is just, it's just a lot of people that speak Spanish because it's a lot of people, After China, like, Spanish is there, and then English. So it's like 2 and 3. You have so many more opportunities, so many more people to meet when you speak those 2 languages. So I don't hate English anymore, but I can't say that it's not my favorite. I don't like how it sounds. It's not beautiful, but it does come with its benefits. I have to mature and think about that, pero sí. Que sí, a mí me gusta la comida dominicana. Claro que sí me gusta la comida dominicana, tú sabes, pero nunca he probado un chimichurri. Quiero probar un chimichurri o un chimi, tú sabes. Lo he visto cómo se hace, pero nunca lo he probado y yo quiero probar uno. Necesito que un amigo, una amiga dominicana me lo prepare, porque yo quiero probarlo para ver cómo es la vaina, ¿sabes? Ok, ¿qué quiero? Oh, sí. Ok, puedo hablarles por un rato más porque me toca hacer un smoothie. Pero lo quiero ahora mismo. Sí, porque no he comido fruta. Vamos a hacer eso entonces. Déjenme buscar la fruta. Muy bien. Let me see the other questions though. Hey, The Main, dime, ¿qué es lo que es contigo? ¿Todo bien? Jerónimo, ¿cómo tú estás? Sí, es una muy buena noche, tú sabes, estamos aquí preparando la comida. Pues no, ya preparé la comida. Entonces, en este momento estoy haciendo un smoothie para poder comer con la comida. Do I have any subjunctive videos? I might have one. But not many. I'm saving that for my course. Saving it for my course and for my students that want to learn with me. I can't give away every single secret of Spanish. Now, I mean, I guess I technically can, but, I have people who pay for services with me, so I gotta be fair to them. So I do not have much subjunctive stuff. And there's some heavy hitters that I don't have that I've been contemplating if I should put the heavy hitters on YouTube. Like, for example, ser versus estar. A lot of you guys get confused with that. Estuvo versus estaba. A lot of you guys get confused with that. Pude versus podía. A lot of you guys get confused with that. So I've been thinking about I think in the long term, I think it'll be more helpful if I just put it for you guys, and I really want to get valuable content for you guys.
So I may add that on there. But subjunctive is a whole thing that I'm gonna save that for my course, you know. Yeah, I got a whole bunch of like heavy hitter lessons that I'm really struggling with if I want to give you guys, or if I don't want to give you guys on YouTube. The side. Muy bien. ¿Qué más me dice? Sí, yo entiendo lo que tú estás escribiendo en portugués. Sí, eu entendo. Yes, exactly. The get and the become thing. Why not challenge yourself to learn tough languages like Japanese? So I was gonna learn Japanese until I had a falling out with someone, and then I was like, you know what? Okay, that's fine. Vamos a aprender. But I still might. I bought the book, so I'm sure I'm gonna learn it at some point. It's just not my priority right now. My priority right now is everything Bilingue blogs related, my course, my students, and to keep having weekly content. It's like right now I'm in a good spot with content. I have like stuff for weeks, which is great. Yo, pero ¿por qué no puedo abrir esta vaina? And that's what I want. I want to have at least one video out per week, but I'm going for 2. Just because I know that people are at different levels, right? Everybody's at different levels, so I want to make sure to have a lot of content out for you guys. Pero, I'm gonna put this in the oven. So it doesn't get cold. Pero, what's it saying? I forgot what I was saying. Oh, Japanese. But I forgot what I was saying about it. So I guess that's done for now. Ohio. Muy saludable, muy bien, tú sabes. O sea, yo estoy viendo los resultados de comer bien. Yo estoy viendo los resultados de comer, de tener una dieta sana. O sea, mis abdominales se ven mucho mejor, me siento bien, me siento más alerta y todo eso. Así que me gusta mucho este estilo de vida, este estilo de comer, esta dieta. No sé si voy a comer así a cada rato, pero definitivamente voy a estar comiendo más comida así, o sea, menos procesada, porque tú sabes, la comida procesada no es muy buena para la salud. Oye, ¿qué es lo que pasa? Aquí está. Muy bien. No es muy buena para la salud, así que uno tiene que estar consciente de eso. Y tú sabes que si yo soy vegano, yo tengo como un mes siendo vegano. Y eso es lo que estaba diciendo. Yo tengo un mes, sí, siendo vegano, así que no puedo decir que soy vegano, pero estoy experimentando por el momento, tú sabes. De hecho, yo estoy haciendo un ayuno. Chia seeds. Un chin de miel. Ahí. Y estamos listos. Miren, mi gente. Voy a hacer una bulla. Voy a hacer mucho ruido. Entonces, si no quieren oír el ruido, si no quieren oír todo eso y no quieren dañar las orejas, tápense las orejas. If you don't want to hear a loud sound, cover your ears because I'm about to blend my smoothie. And I don't want to hurt anyone's ears. But I can't turn my audio off when I'm on a live. So cover your ears. I'm going to count down, okay? Tápense las orejas en 3, 2, 1. Se me cayó. Ahí.
más agua, pero sí. Abdiel, dímelo. Sí, claro que sí, que yo sigo aprendiendo el portugués. Moses, I'm intrigued. What are you writing in Japanese? What? Oh, sí, I thought you were talking about Moses from the Bible, pero tú estás hablando de ese tipo allí. I called a grocery store in Peterson and Hanover Park and spoke to the rep in Spanish, and the rep started responding to me in both of them. I go to the Cuban and Dominican spot, no problems. Es una vaina bien. Keep doing it, man. Keep doing it. Or I don't know if you're a man or a woman, but keep doing it. Sigue así, porque that's how you get better. Me, I shop at this Dominican store, right? It's like literally down the street from me, like literally 2 blocks down the street from me. It's called Bravo. Y a mí me encanta porque los precios son como... A mí me encantan los precios, tú sabes. Si yo compro en Target, si compro comida en Target, me va a costar como, no sé, 70, 80, hasta $100. Allí en esa tienda me cuesta como $30 o menos. Y eso es como, es una ganga de verdad. Ok, tápense las orejas si no quieren oír el sonido. Ya, estamos activos. Ok, unas preguntas más y después voy a comer. Okay, can you make a video on how to flirt like a Dominican or Puerto Rican? I don't know. I mean, I'm not either of those, you know. So I don't know. I think people they always tell me that I look like this or that, but at the end of the day, I'm still not this or that. You know what I'm saying? I'm still just a black dude from Chicago. So I really, I mean, what do you want? Like piropos? Is that what you're looking for? Is that what you're looking for? Because I can do piropos. Or how about this? How about I go around asking people? How about I do that? Why don't I go to New York? I'll go to New York and I'll ask people. I'll ask around like, yo, bro, can you tell me how to flirt like a Dominican bro, like a Puerto Rican bro? And he'll be like, yo, you mad bugging right now, B. Get out of my face right now. He's gonna slap me and I'm gonna slap him back and it's gonna be crazy, you know what I'm saying? Like, would you like that video? You want that video? Because that's all I know how to do. Disfrutando la vida en Medellín. ¿Cuándo vuelvo para Medellín? O sea, tengo que volver para allá. Es uno de mis lugares favoritos. Medellín es un lugar demasiado bonito. Si tú no has ido, tú tienes que pasar por allá porque es un lugar demasiado lindo. O sea, entre las montañas hay una ciudad entera y es como la primavera. Oh my gosh, a mí me encanta. No sé, pero no sé cuándo vuelva, pero o sea, tal vez vuelva con mi pana de nuevo, con Bradley de nuevo. Hey, I had Dominican friends there. From Decatur, that's from right where I was staying, where there was no Spanish speakers. From when I was living in Springfield, hated it. I'm sorry that you had to live in Decatur. Pero muy bien. Ahora tú estás en Tampa. That's what's up. Soul baby, tú sabes. ¿Sí? A mí también me encanta la cultura dominicana. Talk a little bit about how it's like in Chicago. Chicago, I love Chicago. So I do speak Arabic. Marhaba. Ana Akid. I forgot what the Drake song says, but I know Marhaba. I know Kitar. I know Arba. That's all I know, and that's because I know a little bit of Hebrew. Chicago is cool until it gets to being cold. Then it's like, why do you exist? You know? I love Chicago. If you stay away from the hood, it's a beautiful place. If you go to the hood, it's not a beautiful place. So don't be like the rappers. You know? Don't go to where the rappers go. But go to where rappers don't go, and it's beautiful. There's always something to do. When I lived there, when I moved back to Chicago in 2017, I was out dancing every single night. I would go to la discoteca para bailar bachata, para bailar salsa, y tenía un grupo de bachateros. O sea, we were all friends, and we called ourselves, well, I didn't come up with the name, but my friend Ryan came up with the name, the Black Bachata Avengers, because we were all black. Well, one of them was like Dominican, but we didn't know that. We thought he was just a regular black guy. And yeah, Anthony and Ryan. There was 2 Ryans, and then Ricky, and then Anthony. And we would all go out dancing bachata and like dominando la noche, and it was like so fun. It was great. I loved it.
Chicago is just so beautiful. There's so many beautiful views and things to see, things to do. But like I said, it's in the warm months, which is not too long. So if you go to Chicago, check it out in the summer. Oh, I need more water. Get on my sidewalk. Okay, I'll do that after I get off the live with you guys. Tobías, dime qué es lo que contigo. Sí, gracias. El partido a mí me encanta. No sé, o sea, es posible que me convierta en, que me convierto en vegano. Moses, ¿qué es lo que? Have you ever used the word pichear when speaking Spanish? Just found out it's a slang to mean ignore. I've used it, not for myself, but like in situations where I'm talking about Puerto Rican Spanish. You know, I may use it joking around, but not like that, for real, for real. Estoy de acuerdo, mucho no como comida procesada, pues de vez en cuando, pero no carne. Ahí no comía más carne de verduras, pero ahora como más verduras frescas. Eso, sí, eso. Yo quiero llegar a ese punto de comer verduras frescas, tú sabes. Ven acá. Hey, ¿tú eres de Guyana? Yo, I'm from Linden, Guyana. No, I'm just kidding. Eso es lo que siempre le decía a mis compañeros de trabajo de Guyana, que ellos son de Georgetown. Pero yo busqué algo por el mapa que decía Linden y yo dije, oh, yo soy de allá. Yo soy de Linden, mi gente. Y ellos siempre me creían, pero sí. Pero ha sido un placer, mi gente. Hemos hablado por una hora. I gotta go. But I just released 2 videos this week, so feel free to check those out. One giving free Spanish vocabulary sites, you know, the best sites to find vocabulary. The other one teaching you guys some Dominican Spanish through positive music, not no crazy music. I know dembow, everybody loves the beats and stuff like that. Well, I found some dembow that's positive. So, you know, feel free to check out that video if you want to listen to some more positive music, good beats and everything. But want to learn some Dominican Spanish, ya tú sabes. But I gotta go. Sorry for the guys who just came, but I gotta go. Me toca irme. Buenas noches. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga de verdad. Yeah, tírenme por Instagram o TikTok o whatever, or even on YouTube. Y tú sabes si tienen preguntas algo así. Pero chao.